go and play the lotto yourself. Or if you go and spend some money on a horse betting, if you win, but no one else. 자, That's the first cornerstone. 럭키 더즌의 강점 중에 하나는 누구 1등만 따지는 게 아니라 누가 1등이 되면 다른 사람들도 행운의 당첨의 기회도 있고 그 내가 1등이 아니더라도 누군가가 당첨이 되면 그러니까 내 멤버가 당첨이 되면 나한테도 뭔가 이득이 되는 그런 시스템을 갖고 있는 게 럭키 더즌의 가장 큰 강점 중에 하나라고 생각합니다. Okay, go on. And if you take the second cornerstone, the earning part, which is basically where the networking comes in. I mean, if you recommend a product, let's say it would be this kind of phone. This is a Samsung. You have that in Korea because they made it there, I think. Or an iPhone like this. What do? Well, you tell your friends about a product and you tell how great and good it is. They go and buy the Samsung phone or the iPhone. And how much money do you make? You make nothing. Because the reality is the company is making the money and the shareholders are making the money. 자, 지금 여러분들이 삼성이나 아이폰을 갖다가 써보고 너무나 좋아요. 그래서 친구들한테 그걸 갖다 추천을 해서 그 사람들이 사면 여러분들이 받을 수 있는 돈이 이득이 있을까요? 없습니다. 이걸 판매한 삼성이나 아이폰이 돈을 벌죠. 그리고 그 사람들의 주주들이 돈을 버는 거죠. And the reality here is that if you invite someone to actually do something they anyway do, meaning they buy raffle tickets, they play lotto, they go online and they play on poker games, they go to casinos and spend a lot of money. Here you can invite them to participate in something where they have a chance of winning, even if they don't. 여러분들이 지금 누군가를 갖다 초대해서 그 사람들이 지금은 우리는 온라인 로또밖에 없지만 온라인 로또를 한다던가 카지노를 한다던가 그 사람들이 이겨서 당신들이 만약에 내가 추천한 사람들까지도 행복할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 지금 현재는 그런 게 없죠. And they earn money as well when they invite others. And that's the beauty of it, because if you invite other people, you build a business and you build a team. If someone in your team wins, you will earn when they win. So you don't even have to win. You just have to invite people. 우리는 이기는 거나 당첨되는 거에 목적을 두지 않고 우리랑 같이 하는 멤버들하고 뭔가 잘 될 수 있도록 서로 도와주고 으쌰으쌰 한다면은 나한테도 이득이 된다. 이게 얼마나 더 아름다운 일입니까? And then we created the third cornerstone, which is the profiting, and probably the most exciting cornerstone of them all. And the first instrument that was created was the PPC, called the Pool Participating Certificate. There were 12 million of these issued in our internal blockchain. And these are an instrument where the holder of the PPC actually share in the community's profit. 자, PPC에 대해서 지금 설명을 하는데요. PPC는 블록체인 기반이고요. 그 다음에 이 PPC를 갖고 있는 사람들한테 우리 커뮤니티 수익을 갖다가 쉐어를 하는 그런 목적으로 만들었습니다. And everyone understands that owning shares in a company like Samsung or Apple or Amazon or anything else, you get a share of the profit. Well, you never really know what the profit is going to be, or if it's going to be a profit, because they can do some bad investments or whatever. In our community, we always know what we are going to share. And the reason is very simple. Because if some member comes in, a portion goes to the cashback, a portion goes to insuring all the tickets with a third-party insurance company based out of Germany. So we are fully scalable. And it doesn't matter if we have 1 million members or 10 million members or 100 million members. We will always be able to deliver, meaning paying members the money and paying whatever they're going to win, and also sharing the profits of the community. 자, 우리는 당첨에 대해서는 그 보험회사를 통해서 당첨금에 대한 그 확신을 갖다 여러분들한테 줍니다. 독일 그 보험회사에 대한 얘기죠. 그게 100만 회원이 됐든 200만 회원이 됐든 1000만 회원이 됐든 당첨금에 대한 부분은 계속 그 보험을 가입하면서 보험 그 회사에서 지급을 할 수 있도록 합니다. 하지만 그 커뮤니티 수익이요. 그러니까 우리가 이제 복권으로 이제 생기는 그런 수익이죠. 그 수익은요, 여러분들한테 다 공유를 할 겁니다. 어떻게 PPC나 아니면 VCT를 통한 뭔가 그 수익 구조를 갖다가 여러분들과 같이 쉐어하는 겁니다. 아주 심플한 거죠. 우리들 럭키 더즌에 오신 커뮤니티에 계신 우리 회원분들은
회사가 진행하는 그런 플랫폼이나 아니면 이런 인베이스드 이런 성격에 대한 부분에 대해서 이득이 생기면 회원들하고 같이 쉐어를 하는 겁니다. 아주 심플합니다. 오케이. So if you think about it, today the PPCs are traded on our internal exchange called DOSXIO. And again, that will be remodeled slightly, and the dynamic and the design and everything is going to change within the next week to become more automated. But the reality is, if you're trading something virtually, which could be a crypto coin, for instance, and there are thousands of them, the reality is most of them are not backed up by anything. Some are, but most of them are not. They just have an expectation from people. People expect something to happen. Like Bitcoin is not really backed up by something. It's the expectation of the value. That's why it started at, 5 cents, and now it's like 35,000 euros or 40,000 euros. And so the reality is our PPCs are actually backed up by something. It's the community's profit that is generated by its members, which is the beauty, because you're basically part of the company by holding and owning PPCs. 자, PPC를 여러분들이 생각하시는 그런 가상 코인으로 생각하시면 조금 안 될 것 같고요. 지금 에릭이 얘기하는 거는 리얼리티라고 얘기하는데 PPC는 여러분들이 많이 열심히 하신 만큼 럭키 더진이 계속 크게 되면 그 수익에 대한 부분에 대해서 PPC는 다시 여러분들한테 돌아가는 성격의 수익이라고 합니다. 하지만 우리가 알고 있는 그 비트코인이나 이런 코인들은 실제로 보면은 그거는 가치가 없는 거죠. 그러니까 지금 현재 처음에 시작했을 때 5센트, 10센트였지만 지금 현재 이렇게 비싸지만 이건 사람들이 매겨진 가격이잖아요. 하지만 이걸 갖다가 뭐라고 우리가 얘기할 수는 없는 부분이고, 그래서 지금 에릭은 생각했던 게 그럼 리얼리티, 우리는 꼭 현실적으로 한번 생각을 해보자. 가상화폐를 갖다가 가치를 띄워가지고 뭔가 만드는 그런 것보다는 실제로 이런 멤버들이 모인 돈을 가지고 우리가 뭔가 사업을 진행을 해서 수익이 난다면 그 수익을 배분하는 형격의 그런 코인을 한번 만들어 보자라고 얘기한 게 PPC라고 얘기를 합니다. 오케이. And if you compare the PPCs then to the new instrument that we just released yesterday, it's called the VCT, which is a venture capital token. It is actually outside of the community instead of being inside. So the company is now targeting outside companies and businesses that are based online, that require some kind of rebranding, that wants to have a reintroduction to the market, but are established businesses. And instead of then making everything about the community, we now actually take a step outside of the community to offer products and services to our members, but to the outside world, that products and services that people anyway use. And now people who hold VCTs will be able to share in profits that is not only generated by the community, but outside of our business. And that world is a lot larger than our business ourselves. 일단 조금 얘기가 길어졌는데 이걸 좀 축약을 하도록 하겠습니다. PPC는 이너서클, 그러니까 우리 안에 그 회사에 있는 그 멤버들이 지금 가입한 돈으로 뭔가 만들어진 이득인 거고요. 그 VCT 코인은 아웃사이드, 그러니까 우리 그 럭키 더즌뿐만이 아닌 다른 회사에다가 투자를 한다던가 아니면 그쪽하고 같이 뭔가 MOU 또는 이런 파트너십을 갖다 통해서 우리가 뭔가 사업을 더 확장할 수 있는 그런 성격의 플랫폼을 갖다가 얘기를 한다고 합니다. 그렇기 때문에 여러분들은 VCT, 그러니까 럭키 더즌에 있는 우리 회원들은 VCT나 PPC로 회사가 잘 되면은 PPC 가격은 당연히 올라가서 배당금은 많아질 거고, 그 다음에 회사가 그만큼 자금이 확보가 되면 그 자금을 다시 재투자 또는 뭔가 파트너십을 만들어서 그쪽하고 같이 상생을 하게 되면 또다시 그 VCT에 대한 그 가격도 올라갈 것이며 거기에 대한 수익도 생겨날 수 있기 때문에 그런 지금 플랫폼을 지금 목적으로 해서 만든 게 VCT 코인이라고 얘기를 합니다. 오케이. And we have made 2 agreements with 2 external companies already, which we will release, not today, but in the near future, that will become the first companies to take part of our VCP or the venture capital pool. And I'm just going to share my screen here with you. Let's see this one.
I think you can see my screen, right? Yes. Yeah, okay. But this is analytics dashboard of the company's current traffic. And as you can see, there's a lot of users already there. But obviously what they are looking for is a more diversified system for marketing. And that is why our model fits so well into their concept. Because as you know, network marketing and the power of word, talking, introducing people to something that is online is the most powerful way to market anything in the world. 자, 네트워크는 누군가한테 소개하고 이런 멤버가 가장 중요한 거고요. 지금 보여주는 부분에 대해서는 지금 에릭이 얘기한 거는 어느 회사인지는 정확하게 얘기해 줄 수는 없지만 약 2개 정도의 지금 회사와 지금 그 계약을 추진 중이라고 합니다. 그래서 VCT 코인에 대한 그 풀이 만들어지게 되면 그 풀로서 뭔가 진행을 하게 되는 지금 상황이 생기는 거죠. And the second VCP company that we also made an agreement with that's going to launch next year is actually a company that already have 80,000 online customers, which is far more than our community today. So, but again, their issue is branding, technology, how do they get the message to a worldwide audience? And that's where we come in. This, our system, not only Korea, but everywhere, because every single person I know, they would love to use such service, and they probably already are doing it. That's our key in this whole puzzle. 지금 우리는 그냥 하나의 나라 또는 특정 국가에 대한 그 사업을 진행하는 게 아니라 모든 전 세계를 통해서 지금 사업을 진행하고 있습니다. 뭐 이번 지금 한국만 노리는 게 아니라요. 그렇기 때문에 우리 많은 회원들을 유치를 할 것이며 지금 늘어나고 있습니다. 그게 우리들의 파워죠. And I think most of you understand the dynamic in network marketing in general, because usually when you join such a network company with products, I don't know, it can be anything like this case, and you sell it to a friend or someone buys it. Usually they compare, well, I can buy this product over there and it's cheaper, so why would I buy it from you and it's a little bit more expensive? And the reality is most network marketing companies, they have to add, how they're going to pay the commission, what the distribution is going to cost money. So the reality is it's not really cheaper. It's usually the argument of it's better, the shampoo is better, or the pills are better, or the C vitamins are better, or these headphones are better. But in our case, we do not have to recommend something that is cheaper or better because it already exists. If someone wants to buy an iPhone, well, they're going to buy an iPhone. And you probably have the same price in Korea as we have in Sweden, for instance. So, Eric, can I ask you something? That meaning is the some other shopping mall or something, right? So you mean is next the business model is one of the things in Lucky Dozen to the going to the shopping mall or something and some other the dealing the VCP, the pool will invest, take the proceeds, the money that comes in, part of it goes to investing in companies outside the community that we can benefit from, that all of us who owns the tokens will benefit, whether that company goes public, whether that company goes on the stock market, whether that company sells whatever they're going to sell. Okay. We have identified 2 companies that we already have made agreements with that will be released, obviously. I was just showing you here one of the company's current traffic on their website. So, I mean, these are real companies that are established, but they want to reach a broader audience. How do you reach the world? You can't advertise everywhere. You understand? 오케이. 지금 그 에릭이 얘기한 거는 지금 우리가 지금 현실적으로 만약에 아이폰 그 케이스를 사게 되면 되게 비싸다라고 얘기를 합니다. 이유가 뭐냐면 광고비나 뭐 이런 것들이 되는데 만약에 우리가 직접 그 투자한 회사에서 좋은 그걸 우리가 더 싸게 살 수 있고 아니면 그쪽에서는 뭐 쇼핑몰에 대한 부분에 대해서 만약에 판매를 우리 멤버들한테 좀 더 싸게를 준다던가 아니면 우리가 그걸 사게 되면 그 VCT 코인으로 우리한테 다시 이득을 갖다가
재배분을 해준다던가 이렇게 할 수 있다면 얼마나 좋은 일입니까? 지금 현재 그걸 목적으로 해서 벌써 두 개의 회사와 같이 지금 자기는 지금 진행을 하게 되고 하나 회사는 이제는 곧 오픈을 얘기를 해준다라고 얘기합니다. 그래서 여러분들이 지금 알고 계시다시피 그냥 VCT는 단순한 코인이라는 개념보다는 뭔가 사업을 할 수 있는 플랫폼이 되며 그 수익을 할 수 있는 플랫폼 성격의 그 코인이라고 보시면 되실 것 같습니다. And And I think a lot of people, because this is so new, we just launched it yesterday. I think the confusion lies in it making it complicated, but it's not really complicated. And let me make one example and try to explain that. Normally, when you invest in a company, you buy shares, or you go to a broker because they are doing an IPO or something called a pre-listing of a company, or you invest your money or your salary into like a pension fund. Now, the reason we don't call this a fund or some kind of investments because legally we can't. Because legally, if you would call it that, you would need to be a bank, or you need to be a broker, or you need to have a license to do that. We are a community, and we can do whatever inside our own community we want. That's why we have created a pool. We call it the venture capital pool, where all funds come in. Some go to commissions, some go to a raffle, obviously, that maybe you don't know, but we have a raffle in the VCT as well. But some of the funds obviously go then to invest in these kind of startup companies. So it's the joint effort of all of us together that's going to make us be able to invest in companies and take part of their profits, revenues, listings, if they go public. I mean, if it's the next Uber, I don't know. But that's the whole key. We can't do that inside the community because we have a lotto game. And that's what we have. So the VCT, the thinking is very simply. So one of the fund, right? Okay. 지금 Yeah, but we can't say it's a fund legally. You follow me? Okay. That's what it But really it's is. legal something license, right? Okay. Yeah, 지금 에릭이 얘기한 거는요. 우리가 어떤 회사에 투자를 한다던가 아니면 그 회사의 뭐 비상장 주식이라던가 아니면 그쪽에다가 뭔가를 투자에 대한 부분에 대해서 하려면 라이센스가 필요하고 뱅크를 껴야 되고 여러 가지 브로커를 껴야 되고 이러한 부분이 있는데 만약 여러분들이 VCT 코인이라는 그 토큰 풀 안에서 당신의 여러분들이 모은 돈이 럭키 더즌이 그 중심이 돼서 어떤 뭐 애플에다 투자를 하든 아니면 아마존에다 투자를 하든 이런 투자에 대한 수익을 같이 베네핏을 받고 그 토큰을 가진 사람들한테 다시 재배분한다면 여러분들은 어떻게 생각하시냐는 거죠. 즉 여러분들이 생각하실 때 VCT 코인은 단순하게 그냥 코인 성격이 아니라 펀드라고 생각하시면 되세요. 내 투자를 할 수 있는 뭔가 펀드 풀이다. 그럼 거기서 생겨나는 부분이 여러분들한테 다시 베네핏으로 들어온다. 이렇게 생각하시면 되실 것 같습니다. 또 혹시 궁금한 게 있으신 분들은 계속 채팅창에 올려주시기 바라겠습니다. And go on. Yeah, and I think the most then exciting, if we put this all together, is one day the DOSX.io will be a public exchange, meaning it will be publicly available to the outside world. Now, PPCs and VCTs will be traded on our exchange. You can already trade PPCs, but also the VCTs. So all our community member now holds every single coin or token or whatever we want to call it, and the outside world will be able to trade. And how that is done is actually quite simple, if you think about it, because what we need is to have a cryptocurrency trading license, which we know exactly how to get. The founder, he lives in the country where they issue those. Actually, they issue a lot of them. I have built 2 companies like that with blockchain technology, with exchanges, with the AML processing and the KYC processing, all that is required to actually do that. And that is what's going to make this the most exciting ever, because suddenly we now allow the outside world to be able to buy, and obviously buy and sell, the tokens that our community members hold. No one else can have them. And then everyone wants them. And then you understand how this is going to be.
This is going to be an evolution, an epic explosion one day when that happens. But for that to happen, we obviously need to become bigger. And we just got started. 오케이. So, 도중에 끊기가 뭐 해가지고 좀 길어졌는데 죄송합니다. 자, 지금 에릭은 되게 이 VCT가 지금 새로운 그 혁명적이다라고 얘기를 하는데요. 그 이유가 뭐냐면 우리는 단순하게 코인을 갖다 사고 파는 그런 부분에 대한 코인이 아니라 우리가 이게 투자를 누군가가 대행을 해주고 대행이라는 말이 좀 어렵긴 한데요. 우리가 갖고 있는 벤처 캐피탈 풀을 통해 가지고 여러 가지 요소에다가 우리는 투자를 하고 물론 손실도 있겠지만 이득이 나는 부분도 있겠죠. 그래서 그 이득이 여러분들한테 돌아가는 이런 그 플랫폼 구조라면 여러분들은 어떻게 생각하냐고. 우리들 안에 있는 회원들은 뭐 하나를 사는 게 아니라 단순하게 이 풀에다 집어넣게 되면 저절로 이제 그 수익이 계속 만들어진다는 거죠. 그래서 그런 부분에 대한 그걸 지금 계속 강조를 하고 있습니다. 그다음에 에릭이 지금 생각하는 지금 그 세상이 지금 변하는 그 요소가 내가 직접 뭔가를 하는 것보다는 누군가 커뮤니티가 만들어져서 그 커뮤니티 풀 안에서 큰 돈이 뭔가 회사에 재투자가 돼서 다시 여러분들한테 돌아오는 것을 지금 계획을 하고 있대요. 그리고 많은 사람들도 그런 우리 럭키 더즈뿐만이 아니라 그런 플랫폼을 보려고 하는 거죠. 그 중에 하나가 이제는 여러분들이 흔히 알고 있는 뭐 디파이 시스템도 있으시고 있고요. 그다음에 NFT 코인이라는 것도 있을 수가 있습니다. 이런 부분에 대해서 각자가 아니라 이 풀 안에서 모든 게 해결이 된다면 그것 또한 여러분들한테는 되게 큰 기회라고 볼 수 있습니다. 오케이? 오케이? well, I can keep going for hours and hours, but I know that we have a lot of other things to cover, and probably you might have some questions. I don't know if you have any questions. You're free to ask in Korean or write it or whatever. Do you have any more questions? Okay. So one of the question is when I purchase VCT, do the number appear in the count like the PPC? Do you understand what's meaning there? That meaning is if I buy the VCT or my account, how can the number of the VCT or the volume of something? So which ones? Because now we cannot see the VCT the number in account. Yes, you can at least on the website. Are you referring maybe to the mobile? Because I haven't checked Okay. the mobile version, but you can see it online. Let me log into the account here and look. 오케이. 릴리님이 지금 VCT를 구매하면 계정에 PPC처럼 개수가 나오는지 또 VCT란에 안 보인다라고 하는데 지금 에릭은 이게 보일 텐데 왜 안 보이냐고 지금 다시 얘기를 하고 있습니다. Yeah, here it is. Hang on a second. I'm going to share my screen. You see my screen? Okay, I see. Yeah, this is the balance of this account. 16,667 VCTs. Is that You new? see that? Right? Yeah, this is the growth index part of the profit section. Okay. So I'm not sure if this is visible on the mobile. Maybe I didn't check that, but let me check it as well. 모바일에서 이게 되는지 한번 체크를 해본다는데 일단은 데스크탑에 들어가시면은 아까 얘기한 프로핏에 가셔서 그로스 윈덱스 가면은 여기 보이시는 게 VCT 밸런스가 보이고요. 그 다음에 지금 리스팅 업은 1 되고 PPC 밸런스가 이렇게 보이는데요. 네. Let me see. I know someone in Korea has bought VCTs, but remember, after you purchase, it takes 10 seconds for the blockchain to confirm the transaction because it is a real blockchain. And if you look in the white paper of the VCT, which I think you have it in the end of the prospectus, all the links to all our blockchains.
지금 if VCT는 다 블록체인으로 되어 있고요. 여러분들 그 제가 올려드렸던 VCT 그 백서를 보시게 되면 이제 그 부분에 리스팅업이 되어 있고요. Okay, Eric, is they can find the gross index and the VCT balance also. And one of the questions is he's wonder if the company have the PR, the strength other than the network marketing method to the another the PR something. Its meaning is a company want the growth the member. You choose the network marketing the PR, right? Mhm. But except so you have do you have any plan another the plan something how to the edit get more customers to yeah the community? yeah Well, actually, there are two sides to that. The first side is that we have obviously looked at our game, Lucky Dozen, the game that we have, offering it to other game operators. But again, this will be beneficial for PPC holders because the brand name and the Lucky Dozen concept is owned by the same founder that founded the company. So, but to market it in any other way, we can't. And I can tell you why. Because the invitation only model is protecting us legally. Because if you do not do marketing, if you do not do advertising, if you do not go on social media and put big banners up, you are not required to have a license. Because I can tell you, if you go to Facebook and try to make an ad with gaming, the first thing they're going to ask is, where is your license for Korea? Or where is your license for Russia? Or where is your license for this? But remember, we are an online community and it's actually based in Costa Rica. And that's how the data privacy laws are set up. So you are not playing in Korea, you are actually playing in Costa Rica. So we are not going to do that. But the game in itself might go out to other gaming operators in the world. I don't know, Bet365 and BetZone. I mean, there are so many of them. And when they use the service of our game, the company and the game operator, Lucky Dozen, will obviously earn money. And that will, again, something we will share with the PPC holders. I'm just showing you here on my mobile. I don't know why. Yeah, it's showing here as well. All the VCT balances. Yeah. 오케이. 지금 그 에릭한테 그 다른 분이 그 회사 멤버를 늘리기 위해서 네트워크 마케팅 방식에 홍보 전략이 있는지 궁금하다고 했는데 지금 온라인 비즈니스 지금 럭키더즌 자체는 지금 그 복권이잖아요. 복권 게임인데 이게 이제 사행성 게임의 법규에 들어간다고 합니다. 그래서 각 나라 법규에 저촉되는 부분이 있기 때문에 우리는 인비테이션, 즉 여러분들 지금 그 초대 코드 있죠. 초대 코드로 가입하는 방식만 지금 고집을 할 거래요. 법적인 부분이 있으니까 그 부분에 대한 얘기를 했습니다. 그래서 뭐 다른 방식의 그 홍보 전략은 따로 없는 거고요. 단 이 게임 말고도 이제 다른 게임도 준비하고 있지만 그 다른 이제 온라인 게임블 회사들이 만약에 럭키더즌과 함께 하고 싶다 그러면은 거기에는 이제 런칭이 될 수 있는 부분이 있겠죠. 자, one of the other questions, what is the current total number of the member now Lucky Dozen? Now recently, how many the member in the Lucky Dozen? I mean, we have passed around 5,000 active members, but you have to remember we are only a few months since we launched our system in May. Because before May there was pre-launch and the members were basically out of Finland, where the founder is based out of. So we have pretty much got started, but we're growing extremely fast right now. Both thanks to you guys in Korea, but also Malaysia, Vietnam, Philippines, and it's growing in Africa as well. So, you know, we're pretty certain that we're going to reach hundreds of thousands of members by the end of the year, and then we're going to grow to millions of members. So. 지금 현재 5월
안 됐죠. 근데 그 부분이 얼마 안 됐다는 걸 이해를 해주시고요. 지금 현재 그 5천 명이 좀 넘는 인원들이 있다고 합니다. 잠시만요. 그래서 one of question, 비즈니스 for 홈이 뭐죠? is one of I don't know the business for home, but one of member asking can Lucky Dozen enter the business for home in the future? What does it mean? What is the business for home? 릴리님? But yeah, I know what business for home is. Yeah, business for is the site. yeah, it's an Okay. online it's an Okay. online network marketing magazine. Mhm. Well, again, I know the owner of the magazine. I've been in the business so long, so I mean, he's for sale. We pay him money, you can get on his paper. So yeah, So is that that's the possible? reality. That is Yeah, possible for sure. or not? We haven't even talked about that because, again, remember, it's not like we want to go out and try to brag to the world that, look, we are here. Because, again, you cannot join unless you are invited to join. And that's the dynamic of our thing. But it's a good thing. I haven't actually thought about it, but let's look about maybe putting up something there, an article or something for sure. 오케이. 지금 릴리님께서 비즈니스 포 홈이라고 하는 그 네트워크 회사들의 순위 사이트인가 봐요. 여기에 이제는 럭키더진도 올릴 생각이 있냐라고 얘기를 했는데, 에릭 같은 경우에는 이제는 그쪽 CEO도 다 알고는 있지만, 그쪽으로 들어가려면 일단은 뭐 돈이 좀 들어간다고 합니다. 그게 돈이 없이는 안 들어가나 봐요. 하지만, 우리 럭키더진이 더 커진다 그러면 왜 거기에 못 들어가겠냐고 한번 생각은 해보겠다라고 그렇게 얘기를 합니다. 오케이. 뭐 다른 또 질문이 있으실까요? Okay, thank you for today, Eric. Could you your vision just shortly talk to them in Korean member because Korean members first time you met, so your vision and your thinking of the Lucky Dozen and the developing the model that is good, important to them. And so please share your patience in Lucky Dozen, please. Yeah, I think just to summarize the vision and also the mission of the company is something that goes in line with myself and my own values and also the values of the founder of the company, Ari Heimonen, which I actually know over 20 years now. We've been in the same companies, built huge businesses together, but it's essentially to not make the mistakes that we have made in the past. You know, we have seen companies, what they have done, stupid decisions, you know, and also not telling the truth, trying to hide, you know, facts. Even if you see it, they deny it. And we are not those kind of people. We really, truly want to be treated, you know, and treat other people the way we want to be treated ourselves. And on those basis, 지금 그 에릭은 그 아리라고 하는 파운데이션이 있다고 말씀드렸죠. 이제는 그분하고 같이 20년 넘게 많은 회사를 만나고 많은 회사와 같이 일을 했지만 어떤 많은 회사들이 멤버들을 갖다가 오히려 이제는 속이고 그다음에 이제는 뭐 배신을 하고 또 여러 가지 좀 안 좋은 걸 많이 봤기 때문에 우리는 정말 멤버들을 위해서 우리가 뭔가 좀 할 수 있는 것들을 만들기 원했대요. 깨끗한 회사를 만들기 원했대요. 그게 럭키더진이라고 합니다. And go on. And we want to leave really a legacy. So the day we are not here on this planet anymore, we want this to continue and again, continue for our kids and our grandkids and future generations, because the industry that we are in, if you think about it, gambling in itself has been around for thousands of years. They played poker or kind of weird games, probably also in Korea and China, hundreds and even thousands of years ago. And they still do, and they still will forever, because people want to experience the feeling of winning. But with the concept of network marketing, which is again
probably the oldest marketing system on the planet. Because remember, thousands of years ago, there was TV, there was no TV advertising, Facebook, there was nothing. The only way to talk about something was to tell them using your words. You couldn't even write a letter and send. You had to talk to people. So that's the legacy we want to give to our children and grandchildren. 지금 우리가, 지금 에릭은 자기가 만들고 싶은 지금 회사에 대해서 얘기하는데요. 우리들 후손들, 나의 아이들, 나의 손자들, 나의 그 아이들한테, 얘기할 수 있는 당당한 회사를 원한대요. 그리고 그걸 위해서 지금 자기네들은 이걸, 럭키더즈를 만들었고, 럭키더즈를 갖다 왜 온라인 그 갬블에 대한 부분을 했냐. 온라인 갬블이라는 것 자체가 되게 역사가 오래됐다고 합니다. 그리고 모든 사람들이 1등을 하기를 원하고 1등이 아니면 다른 사람들이 기억을 못하죠. 하지만 그게 싫었다고 합니다. 그래서 모두 다 같이 윈윈 할 수 있는 럭키더즌을 만든 거라고 합니다. And of course, since we are just in the beginning, the Korean audience, like yourself, you leaders, together with Simon and also several Vietnamese leaders, will be the marching front line and frontiers of this company, you know, marching and taking the world, because it has to start from somewhere. And currently, you are the people that it's going to start from, taking China or Malaysia or Indonesia or Thailand. And we're talking billions of people, potentially. So. 지금 우리가 생긴 지는 시작한 지는 얼마 되지 않았지만 벌써 우리는 많은 나라의 많은 리더들이 지금 럭키더즌을 같이 얘기하고 있습니다. 이렇게 지금 급속도로 성장해 가고 있죠. 지금 여기 있는 사이먼 씨나 지금 여기 참여하시는 그 베트남이나 말레이시아의 다른 리더들한테도 너무나 감사하고 그분들을 통해서 우리는 지금 럭키더즌이 발전하고 있다는 걸 알고 있습니다. 오케이? And probably one day we will come back when they, you know, let go of all these weird restrictions to travel. So we will probably come back again. I can tell you, I got together with my wife that I'm married with by making a phone call in Korea 3 years ago when I was there. So I kind of love the country because of that. 지금 한국에 왔었던 이제 얘기를 했고요. 그 다음에 지금 우리가 여행할 수 있다면은 여러 나라 지금 멤버들하고 같이 뭐 만나고 싶다는 이런 의미인 것 같아요. 오케이? So with that, thank you for listening and thank you for taking your time. Let's build this together and build it big. My pleasure. And in Korean member, together we have the patience and we make is a big issue and the development in the Lucky Dozen. We tried hard, okay? And thank you very for good. today. Thank you for listening. Thanks, guys. Thank you, Eric. 네, 여러분들 지금 그 에릭이 그 끝나면서 인사를 했는데요. 여러분들 이제 그 럭키 더즌과 함께 해주셔서 그다음에 여러분들 덕에 럭키 더즌 이제 커져서 감사하다라고 얘기를 합니다. 또 지금 여기 사이먼 씨가 계시는데 또 궁금하신 게 있으실거나 뭐 다른 게 또 있으실까요? Yes, Simon here. Okay, You Simon. mentioned my name, right? Okay, You Simon. mentioned my name. Today is in Korea almost the midnight. So. Yep. So anyway, I just want to say that's a great opportunity try to learn to understand about the VCT. Very special token. So we can discuss more next webinar. So when I will analyze more what I'm thinking about the VCT. Today too late. So let you guys take a rest. 오늘은 너무 늦어서 VCT에 대한 이제 자기 생각을 얘기하기는 좀 너무 늦는다고 합니다. 하지만 VCT는 여러분들의 생각 이상의 그런 일반적인 토큰이 아닌 정말 큰 기회이기 때문에 여러분들 같이 뭔가 잘 해보자는 그런 의미로 사이먼이 얘기했습니다. Simon, today the comment is so much. Thank you so much. Thank you. Good sleep, right? I will talk to you later next webinar. Thank you. Okay. Thank you, Simon. Bye. Thank you, guys. 자, 이수부님. 네, 안녕하세요. 네, 이수부님, 지금 이제 제가 그걸 보여드릴게요. 우리가 어디로 들어가는지, 그걸 보여드릴 건데, 잠깐 시간 괜찮으시죠?
예, 예. 네네. 지금 제가 사이트를 먼저 들어가야 되겠구나. 잠시만요. 제가 먼저 로그인을 좀 해보겠습니다. 지금 시간이 너무 늦었는데, 뭐, 괜찮으시겠습니까? 네. 다른 분들은 그러면은 오늘 큰 적이 없으시면, 뭐, 나가셔도 되실 것 같고요. 이거는 금방 끝나니까 이거 보시면 되실 것 같아요. 지금 보시게 되면 이게 로그인 화면입니다. 예, 예. 네, 보이시죠? 예, 저도 여기 고요 화면 떴어요. 보이시나요? 예, 예. 그래서 같이 띄우고 있거든요. 보이시나요? 예, 예. 이수부님? 예, 보입니다. 이수부님? 들리시나요? 예, 말씀하세요. 잘 들려요. 네네네. 지금 이 상태에서 예. 여기 보시면 프로핏이라고 있습니다. 나는 거기 왜 안 떠요? 여기에서 이수부님의 혹시 소개자가 누구실까요? 네? 소개자. 소개자, 김가원. 네. 그러면은 그분한테 그러면 저희가 연락해서 알려드리라고 하던가 아니면은 이수부님이 그분한테 좀 연락을 요청하시면 안 될까요? 오늘 너무 늦어가지고. 그러면, 예, 예. 네. 지금 아니면 화면에 내일 보여주고 전산에, 내일 모레 전산 중에서 대표님, 말씀드릴게 하겠습니다. 네. 럭키 대표님, 네, 그 가온님. 이수부 사장님 휴대폰에 다 그 사이트 깔아드렸거든요. 그래서 김가온님, 이수부 그러면은 사장님 이거는 휴대폰에 다 저희가, 들어가 있는데, 네. 수요일날 저희가 전산 중이죠? 예, 그때 알려드릴게요. 몇 시요? 똑같이 저희 10시입니다. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 이수부님, 네. 아셨죠? 예. 네, 목사님 감사합니다. 다시 또 여러분들. 내일 연락 드릴게요. 예, 감사합니다. 네, 오늘도 여러분들 너무 수고 많으셨고요. 이렇게 해서 오늘 좀 마무리하도록 하겠습니다. 너무 늦은 시간까지 여러분들 함께 해주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네, 여러분들 그러면 좋은 밤 되십시오. 굿나잇. 네, 들어가십시오. 네. 수고 많으셨습니다. 네, 너무나 수고 많으셨습니다. 행복해요. 이렇게 만나게 돼서. 감사합니다. 럭키도 좀 만나게 돼서. 네, 감사합니다. 네, 열심히 할게요. 네, 다들 행복한 하루 되시고요. 오늘 이렇게 마무리 짓도록 하겠습니다. I get drunk, wake up, I'm wasted. Still I realize the time that I wasted here. Feel like you can't feel the way that I feel.